So last session, we were looking into hobby turns into a successful career. Story of money was told. எப்படி தன்னுடைய பொழுதுபோக்கான புத்தகங்கள் படிக்கிறது. ஆரம்பத்துல ரொம்ப சிரமப்பட்டான் அந்த பையன். ஆனா அதுக்கப்புறமா போக போக he developed this habit of reading books and it finally made him a successful writer. Yes. So before that, we'll start a small quote of a famous personality. Then we'll quickly recap this first section and move on to the second one. Okay. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. வெற்றி பெறுவதுங்கிறது முடிவு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஃபைனல் ஒன். இப்ப நான் வெற்றி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா இதோட முடிஞ்சுதா அப்படின்னா கிடையாது. இட் இஸ் லாட் மோர் டு கோ. தேர் ஆர் லாட் மோர் திங்ஸ் தட் ஆர் தேர் டு அச்சீவ். ஃபெயிலியர் இட் இஸ் நாட் ஃபேட்டல். இதோட முடிஞ்சிடுது, எனக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது, மை லைஃப் இஸ் டு இட்ஸ் எண்ட், nothing is there after this. It isn't like that at all. Only thing that is there that counts is the courage. அந்த ஒரு முயற்சி நம்ம அதை எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, that I will restart again. நான் மறுபடியும் இறங்குவேன், மறுபடியும் நான் அந்த விஷயத்த ட்ரை பண்ணுவேன், முயற்சி பண்ணுவேன். அது ஒண்ணுதான் that only creates an impact and it helps us to achieve success. So beautiful quote by Ratan Tata. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. முயற்சி செய்யணும். நான் அடுத்தது பரவாயில்ல, நான் தோத்து போனா என்ன, நான் அடுத்தது முயற்சி எடுப்பேன், நான் முன்னேறிட்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்குன்னா அதை நம்மள கண்டிப்பா அந்த இலக்கை அடையறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கும். ஓகே, with that good note, we'll quickly recap section 1, then we'll move on to section 2. Okay, hobby turns into a successful career. ஹாபினா என்ன? பொழுதுபோக்கு. நமக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலைகள், which that is of our interest, நம்மளுடைய விருப்பங்கள் சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு பொழுதுபோக்கு. It can be drawing, painting, playing carom, chess or cricket. Each one of you has different interests, right? உள்ள இருக்கக்கூடிய விருப்பங்கள் அது என்னவோ அது பொழுதுபோக்கா மாத்தினீங்கன்னா you will definitely increase your creativity. கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே சமயத்துல அந்த விஷயத்த ஆழமா முழுமையா கத்துப்பீங்க. you will definitely learn things in depth. ஒரு மேல் நோக்கமா ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்காம you will definitely learn a particular thing in depth. So Mani had difficulty in reading and writing. Initially this was his situation. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது படிக்கிறதுக்கும் எழுதுறதுக்குமே. அதுக்கப்புறமா எப்படி சரியா போச்சு? தன்னுடைய தாத்தா இரவு நேரங்கள்ல bedtime stories படிப்பார். Grandfather helped him by reading bedtime stories. With this, he created an interest in him. இது ஒரு ஆசையை தனக்குள்ள உருவாக்கிது. So he thought, let me also start reading stories by myself. Soon after some days, he started writing his own essays. அவனுடைய ஓன் எஸ்ஸே தான் நம்ம இப்போ செக்ஷன் 1லயே நம்ம பாக்குறோம். இந்த பையன் எழுதின எஸ்ஸே தான் நம்ம பாக்குறோம். Gradually, he started writing his own stories and essays. His hobbies turned into a successful career. It turned to a successful career. Successful writer. தன்னுடைய பொழுதுபோக்கானதே ஒரு நல்ல ஒரு எழுத்தாளராகவே இந்த பையனை மாத்திது. So initially he was struggling in reading and writing itself, but later he started showing interest in it and started writing small stories and essays. Later that himself turned into be a successful writer. He told towards the end, who knows, he can be a wonderful writer like R.K. Narayan. Yes, who knows. நம்மள நிறைய பேர் அப்படிதான். நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு திறனை நம்ம வளர்த்துனோம்னா நம்மளும் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பர்சனா இருப்போம் அந்த துறையில, இல்லையா?
So we shouldn't lose hope. We shouldn't stop putting efforts. We need to continue putting it. Yes, முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கணும். We'll move on to section 2. Okay. செக்ஷன் 2 யாருடைய கதையை பத்தினது அப்படின்னா அஜய் கர்க். So section 1 was pertaining to money. Section 2 is about Ajay Garg. So what was his hobby? How it turned to be a successful career for him. எப்படி வந்து தன்னுடைய பொழுதுபோக்கு வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கரியரா மாறிது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். Ajay Kumar Garg is a very talented young artist. He lives in Jaipur, India. ஜெய்ப்பூர், நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெய்ப்பூர் நகரத்துல வந்து வசிக்கிறாரு. இஸ் வெரி டேலண்டட், திறமையான ஒரு ஆர்டிஸ்ட். இஸ் a young artist from hailing from Jaipur. His childhood was going on well until he suffered an injury at the age of 3. 3 வயசுல ஒரு அடி ஏற்படுது, ஒரு காயம். Ajay was treated, but that treatment left him permanently deaf. Permanently என்ன, நிரந்தரமாவே அந்த பையனுக்கு காது கேட்காத அளவுக்கே அது கொண்டு விட்டுடுது. எதனால? அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஒரு காயத்தினால, அடினால, இன்ஜுரி. His parents tried several hospitals to cure his impairment. காது கேட்கா தன்மை நிரந்தரமாவே இல்லாம போயிடுறது. It is not a temporary one, a permanent one, wherein he can't hear at all. He will not be able to hear things. But it didn't cure him. நிறைய முயற்சிகள் எடுத்தாங்க, நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து சிகிச்சை எடுத்தாங்க. ஆனா குணப்படுத்த முடியல. His father once bought him a paint set to play. Ajay started to paint happily. அப்போ 3 வயசு இல்லையா, அடிபட்டு போன போது அது வந்து சரியாகாதுன்னாங்க. அந்த வயசு குழந்தைக்கு என்ன வாங்கி கொடுப்பாங்க? இந்த மாதிரி பொம்மை, பெயிண்ட் ப்ரஷ், டிராயிங் புக் இந்த மாதிரி தானே வாங்கி கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் அவங்க அப்பா ஒரு தடவை வாங்கி கொடுத்த போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்களாம் அந்த பையன் அஜய். So he started painting on the walls, floors. He looked happy while using the paint set that was gifted to him. சுவர் மேல வரைகிறது, தரையில வரைகிறது, கிறுக்கிறது. 3 வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய குழந்தை என்ன பண்ணும்? தரையில கிறுக்கும், செவத்துல கிறுக்கும், இதானே பண்ணும். So he also did the same. So he looked very happy. எவ்வளவு நல்ல ஒரு அப்பா எனக்கு பரிசு வாங்கி கொடுத்திருக்காங்கிறது தான் எண்ணமா இருந்தது. Soon Ajay's father realized that Ajay was talented in painting. பெயிண்டிங்ல ரொம்ப திறனா இருக்கானே இந்த பையன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அப்பாவுக்கு தோணித்தான். When Ajay was 5 years old, a court artist of Dholpur, Rajasthan, Sri Suhas Lal, saw his painting and was very impressed with his work. அஜய்க்கு வந்து ஒரு 5 வயசு இருக்கும். அந்த ஊரினுடைய இந்த தோல்பூர் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இருக்கு. அவருடைய பேர் ஸ்ரீ சுவா லால். இந்த பையனுடைய பெயிண்டிங், 5 வயசு பையன் ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சிருக்கான். அதை பார்த்து அசந்து போயிடுறாரு. He was very impressed with his work. He then took Ajay and started training him. அந்த பையனுக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்க ஆரம்பிட்டாரு. சாதாரணமான பையன் இல்ல, இந்த பையனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு திறமை இருக்கு இந்த ஓவிய கலையில. ஏன் நான் வந்து பயிற்சி அளிச்சு இந்த பையனுடைய திறனை வந்து இன்னும் அதிகரிக்க கூடாது, அதிகமாக்க கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணம் இவருக்கு தோன்றுது. So he started giving training. ஒரு பயிற்சி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. After completing his education, Ajay tried tailoring, but that didn't make him happy. So he went back to painting. படிப்பெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெய்லரிங், தையல் இதுல வந்து முயற்சி செய்யறாரு. ஆனா அது வந்து அந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல. இப்ப நமக்குமே நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் செய்யறாங்கங்கிறதுக்காக நம்மளும் செய்வோம், இல்லாட்டி பேரண்ட்ஸ் இன்சிஸ்ட் பண்றாங்களேங்கிறதுக்காக வேற ஏதோ ஒரு கலையில வந்து நம்மளும் இறங்கி பார்க்கலாமே, நம்மளும் அதுல முயற்சி எடுத்து பார்ப்போமேன்னு தோணும். பட் our heart has its own interest. It says that you are good at this, please pursue in it. இந்த திறனை வந்து நீ முயற்சி செஞ்சு பாரு, இதுதான் உனக்கு சரிப்பட்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கட் ஃபீலிங் நமக்கே வரும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த பையனுக்கும் தோணி இருக்கு. டெய்லரிங் இது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல, நான் மறுபடியும் ஓவிய கலைக்கே நான் போயிடுறேன். He went back to painting. He became an apprentice. ஒருத்தர் கீழே வேலை பார்க்கறது, ஒருத்தர்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறது. He became an apprentice of ஆஷா தேவி. முதல்ல பயிற்சி கொடுக்கிறவர் பேர் என்ன? ஸ்ரீ சுவாலால். ஸ்ரீ சுவாலால் அவர் தான் ஆரம்ப காலத்துல இவருக்கு பயிற்சி அளிக்கிறார் இல்லையா?
One moment. Initial stages training is given to Ajay Garg by Sri Suala. I write it on the board. Later, Sri Suala at the age of 5. யாருடைய வயசு 5 வயசா இருக்கும்போது அஜய் கருணுடைய வயசு. At the age of 5, Ajay Garg painting was appreciated by him and started getting training from whom? From Sri Suala. Later, he progressed in it. Then, after some time, he had interest in tailoring, but that didn't make him happy as much as painting did to him. ஓவியக்கலை எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்ததோ வெயில் வந்து அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல. So what happened? So he became an apprentice of Asha Devi. அதுக்கப்புறம் யாருக்கு apprentice ஆறாங்க? He became an apprentice of Asha Devi. Asha Devi. She taught Ajay the old and dying technique of traditional Indian miniature painting. நான் இந்த பாடத்தை வாசிக்கும்போது டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஐ வில் பி ஷோயிங் ஹவு மினியேச்சர் பெயிண்டிங் லுக்ஸ் லைக். அதாவது சிறிய ஓவியக்கலை, இந்த பெரிய அட்டையில வரைகிறதோ அந்த மாதிரி பெருசா வெளிப்படுத்தாம நுணுக்கமான விஷயங்கள் உடைய ஒரு ஓவியம், அதுதான் ட்ரெடிஷ்னல், பாரம்பரியமானது, அதுதான் ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங். He mastered the technique of preparing colors and brushes and gained knowledge of the paintings. Soon he became an accomplished artist. முழுமையடைஞ்ச ஒரு ஆர்டிஸ்டா. இன் விச் ஸ்டைல்? இன் மினியேச்சர் ஸ்டைல். இந்த குட்டி குட்டியான பெயிண்டிங், அதுதான் மினியேச்சர் பெயிண்டிங். இட்ஸ் நாட் த யூஸ்வல் ஒன் விச் லுக்ஸ் குவைட் பிக். இட்ஸ் ஸ்மால் ஒன். இட் இஸ் a kind of an art. He uses a magnifying glass and a single haired brush. நீங்க பிரஷ் பார்த்துருக்கீங்களா? பெயிண்ட் பிரஷ் நிறைய ஹேர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்கும் அதுல. ஆனா இவர் உபயோகிக்கக்கூடிய அந்த பெயிண்ட் பிரஷ்ல வந்து there would be a single haired brush that is used for miniature paintings that depict Indian culture. இந்திய கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த சிறு ஓவியங்களை வந்து வரையறதுல இவர் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவரா இருந்திருக்கார். அஜய் இஸ் gifted in the practice of creating images on a grain of rice. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்கும் இல்லையா இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும்? லெட் மீ ஷோ இட். See, லாட் ஆஃப் இன்ட்ரின்சிக் ஒர்க்ஸ், நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் இருக்கும். நான் இந்த பிக்சரை வந்து உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். பட் த பெயிண்டிங் லுக்ஸ் வெரி ஸ்மால் பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் டன் வித் அ சிங்கிள் ஹேட் பிரஷ், ரைட்? திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ். இது வந்து நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய பெயிண்டிங்கா இருக்கும். ஆல்சோ ஹி வாஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் திஸ் ரைஸ் கிரெயின் ஆர்ட் ஒர்க். அரிசி இருக்கும் இல்லையா, ஒவ்வொரு அரிசி இது எடுத்து ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். An artwork looks like this, rice grain artwork. So Asha Devi trains him in traditional miniature painting. He was training for traditional miniature painting. இவங்கள்ட்ட இருந்து இந்த ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறாங்க. He mastered the technique of preparing colors and brushes and gained knowledge of paintings. அவங்கள்ட்ட இந்த கலைகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. எப்படி வந்து எந்த கலரை எந்த கலரோட மிக்ஸ் பண்ணா எந்த கலர் வரும், ப்ரிப்பேரிங் கலர்ஸ். தென் he started gaining knowledge of paintings. சும்மா ஓவியம் வரைகிறதுனா வந்து
நான் வரைவேன், அதுக்கு கலர் அடிப்பேங்கிறது கிடையாது. எந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான ஒரு பெயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் பெயிண்ட், இட் கேன் பி an ஆயில் பெயிண்ட், ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரஷஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் ஈச் கைண்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங். நிறைய இருக்கு ஓவியம் வரும்பொழுது. ஸோ ஹீ லேர்ன்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஆஷா தேவி. ஹி யூசஸ் அ மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ். இந்த பூத கண்ணாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பெருசா தெரியும். இந்த தாத்தாக்களுக்கெல்லாம் இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கிற தாத்தா பாட்டிகளுக்கெல்லாம் இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் பொழுது எழுத்தெல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியான எழுத்தெல்லாம் தெரியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பூத கண்ணாடியால இப்படி பார்ப்பாங்க, எழுத்தெல்லாம் பெருசா தெரியும். அதே மாதிரிதான் இவரும் இந்த பூத கண்ணாடியை வந்து உபயோகிக்கிறான் ஃபார் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ் தட் டெபிக்ட் இந்தியன் கல்ச்சர். ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகும்ல கண்ணு, அது வரையும் பொழுது இப்படி காமிச்சோம்னா இந்த நுணுக்கமான விஷயங்கள் வந்து அவருக்கு பெருசா தெரியும், வரையறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும். It would be so helpful to him so that it helps him in exhibiting his painting skill, doing it perfectly. Ajay is gifted in the practice of creating images on a grass of rice. So as I already showed you this picture, how an artwork on grains of rice looks like. Ajay exhibited, வெளிப்படுத்தினார். Exhibitedனா என்ன, வெளிப்படுத்துறது. He exhibited his work and sold 144 of the 150 paintings displayed. This question is asked in multiple choice question. எத்தனை பெயிண்டிங்கள் வந்து அவர் வித்த, 150 பெயிண்டிங்கள்ல எத்தனை ஓவியங்களானது விற்கப்பட்டது, இந்த கேள்வி வரும். So exhibited. So what this word synonyms can be asked. He continued to show his work throughout India, the United States and United Kingdom. இந்தியால மட்டும் இல்லாம அமெரிக்கா, லண்டன் இது போன்ற நாடுகள்லயும் வெளிப்படுத்தி இருக்கார் அவருடைய ஓவியங்களை. In 2004, Ajay was awarded a National Award of Accomplishment from the Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. இவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? 2004 he has been awarded, that too not a normal award, a national award. From whom? From Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. Apart from painting, Ajay is also actively involved in the welfare of people. மக்களோட நலனுக்காக அவர் ரொம்ப ஈடுபாடோட இருக்கார். Also, what kind of people? Welfare of people with hearing impairment. காது கேட்காத தன்மையில இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மக்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக இவர் பாடுபடுறார். And has been executive member of Deaf and Dumb Association in Rajasthan. இவர் போல எத்தனையோ இளைஞர்கள், மாணவிகள்லாம் இருப்பாங்க, அவங்களுடைய திறனை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வேற ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமாங்கிறது தான் இவருடைய எண்ணமா இருக்கு. ஸோ இஸ் ஆக்டிவ்லி இன்வால்வ் இன் தேர் வெல்ஃபேர். அவங்களுடைய நலனுக்காக வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சிந்தனையா இருக்கு. ஸோ இஸ் பீன் an executive member of Deaf and Dumb Association in Rajasthan. He also gives free training. ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா, பணத்துக்காக ஆசைப்படாம ஒரு இலவசமான பயிற்சியும் கொடுக்கிறாரு. To whom? To hearing impaired children in Jaipur as well as children in an orphanage in Gandhinagar, Jaipur. Lot of good things to be learned from Ajay Garg sir, right? So he's not only impaired, but also he also wants to support people of his own sort. For that, he supports by giving free training. Also, ஃப்ரீ ட்ரைனிங் நாட் ஓன்லி impaired people, காது கேட்காத குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லாம ஆசிரமங்கள், அநாத ஆசிரமத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்குமே அவங்களுக்குமே இந்த இலவச பயிற்சியும் அவர் கொடுக்கிறார். ஒன் ஆஃப் அஜய்ஸ் கரண்ட் கோல்ஸ் இஸ் டு ரீவைட்டலைஸ், புத்துணர்ச்சி கொடுக்கிறது, மறுபடியும் அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்கணும். அதாவது இல்லாத ஒரு விஷயத்த, அதாவது மறைஞ்சு போயிடுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம், ஆனா அதை மீண்டும் கொண்டு வருது. One of the Ajay's current goals is to revitalize the dying art of Indian miniature Indian paintings. இந்த ஓவியக்கலை வந்து இறந்துட்டே இருக்கு, அதாவது யாரும் பெருசா அது பண்றது கிடையாது. No, not many of them are an accomplished artist in this miniature painting. அதை வந்து மறுபடியும் கொண்டு வரணும், அதுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி புத்துயிர் கொடுக்கணுங்கிறதான் இவருடைய எண்ணமா இருக்கு. That is one of the current goals of Ajay. Ajay's life shows us that we can turn our hobby or passion into successful career if we are ready to learn and develop our skills. என்னதான் வந்து ஒரு பிரச்சனை, காது கேட்காத அதுவும் 3 வயசுலயே தெரிஞ்சு போயிடுது, இனிமேல் காது வந்து கேட்கவே கேட்காது.
ஆனா அத ஒரு பெருசா ஒரு பொருட்படுத்தாம தனக்குள்ள இருந்த அந்த திறமைய, அந்த ஓவிய திறமைய அவங்க அப்பா தான் காமிச்சு கொடுக்குறார். He buys a paint set that develops interest in him and he starts painting beautiful pictures. So it has been noticed first by Sri Suwalal. It has been first noticed by Sri Suwalal. Sorry, on board I would have mistakenly written Sri spelling as Shree. It is Shri. Okay. Can be written in either of the ways, but his name mentioned over here is Shri. Okay. இவர் தான் இவருடைய திறனை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறார். Then later it has been identified by ஆஷா தேவி. ஆஷா தேவினால ஆஷா தேவிட்ட அப்ரெண்டைஸா வேலை பார்க்கிறார். He learns traditional Indian miniature painting. Later he becomes an accomplished artist wherein he works for this impaired people, gives free training. Ajay Garg. Free training. Whom does he give? To people who are impaired, permanently impaired, and children in orphanage. ஆசிரமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய this is about Ajay Garg, whose interest in painting turned him to be a successful artist. அவர் தன்னுடைய நலன் மட்டும் பார்க்காம, தன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வளர்த்துக்காம, தன்னை போல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களுக்குமே முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இலவச பயிற்சி கொடுக்கிறாரு. Very big thing. He's also been awarded national award. He was presented national award by whom? Dr. APJ Abdul Kalam. National award. When all important things that we saw in this story. I'm writing, okay? National award in 2004. Presented by Dr. APJ Abdul Kalam. So out of 150 paintings, 150 ஓவியங்கள்ல 144 ஓவியங்களை அவரால விற்க முடிஞ்சது. His paintings were exhibited in India, America, and it was exhibited in India, USA, and UK as well. Correct? Fine. So we are having glossary portion now. We are looking into glossary portion. Its meaning. Then இதோடைய அர்த்தத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க நான் கதை சொல்லும் பொழுதே. After I read out the meaning, okay, there is an interesting activity for you. நீங்க தான் அதுக்கான பொருத்தமான வார்த்தையை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இம்பேர்மெண்ட், டிசபிலிட்டி, காது கேட்காத தன்மை. மினியேச்சர்னா ரொம்ப சின்னது, வெரி ஸ்மால் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட், வெரி ஸ்மால் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட்.
Miniature, very small of its kind. Accomplish, fulfilled, நிறைவேற்றப்பட்டது. மேக்னிஃபைங், கொஞ்சம் பெருசா காட்டுறது. மேக்னிஃபைங் கிளாஸ், பூத கண்ணாடி, நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி. என்ஹான்சிங், மேக்கிங் சம்திங் அப்பியர் லார்ஜர் தேன் இட் இஸ். எப்படி இருக்கோ அதை விட பெருசா காமிக்கிறது, அதுதான் மேக்னிஃபையிங் அர்த்தம். We'll see an interesting activity pertaining to the words that is mentioned now. We'll see how many of you identifies the correct answer. பதிலே கரெக்டா சொல்ல முடியுதுன்னு பார்க்கிறேன். ஓகே, just a moment, I'm sharing the screen. The injury caused a significant dash in her hearing. The injury caused a significant dash in her hearing. இந்த அடிபட்டதுனால அவ காது காது கேட்காம போயிடுது. It caused significant, நிரந்தரமாவே. It is not a temporary one. What do we say? Impairment. Yes, perfect. Impairment. Impairment. Permanent disability. Perfect. She loved playing with dash dolls. அவளுக்கு இந்த குட்டி குட்டியா இருக்கக்கூடிய பொம்மைகளோட விளையாட அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அவ ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அதோட விளையாடியா, குட்டி குட்டி பொம்மையா. ஸோ இந்த கதையில வந்து சின்ன சின்ன ஓவியங்கள். அந்த ஓவிய கலைக்கு என்ன சொன்னாங்க? What was the word used in it? Miniature. Wow, very nice. Miniature is the answer. Shall we see whether it is right or wrong? Got it in chat box. With that I answered this. Perfect. The team dashed their goal. அந்த அணி அவங்களுடைய லட்சியத்தை வந்து அடைஞ்சது. அச்சீவ்டா. ஓகே, எனி அதர் பெட்டர் வேர்ட்? I've got answer as achieved. இந்த பாடத்துல நம்ம என்ன வார்த்தையை உபயோகிக்கிறாங்க? Come on, you can guess something like achieved. It also starts with A. Correct. It is accomplished. Accomplished. It's the answer. இந்த படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பிக்சரை வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. Wait, hold on. I'll read out, then you can answer me the question. The detective used a dash glass to examine the clues. The detective used dash glass to examine the clues. ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமாங்கிறது எதை வச்சு அந்த டிடெக்டிவ் உபயோகிச்சார்? Used. Correct. Amazing, children. Magnifying glass. No, spelling is wrong. It is MAGNIFING. Okay? It is not magnifying. It is magnifying. Okay? Fine. With mistakes also we learn, right? அவர்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். It is MAGNIFING. But great efforts from your end. The students dash great enthusiasm during the science fair. வெளிப்படுத்தினாங்க. இந்த சயின்ஸ் ஃபேர் போது நிறைய ஆர்வத்தை வந்து அந்த மாணவர்கள் வெளிப்படுத்தினாங்க. Okay, let me help you for this question. Exhibited. Correct. Okay, exhibited. வெளிப்படுத்துறது, ரொம்ப ஆர்வத்தை. I am showing a simple example pertaining to the glossary words that we have seen in this story. Okay, a good night's sleep can dash your body. ஒரு ராத்திரி நல்ல தூக்கம் இருந்ததுன்னா அது நம்மளுடைய உடம்புக்கே ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்கும். அடுத்த நாள் வேலை வந்து நம்மளால சுறுசுறுப்பா செய்ய முடியும், ஒரு உத்வேகத்தோட செய்ய முடியும். What is that word? அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? He is revitalizing this
dead art of miniature painting. Revitalize. Correct. Most of the answers told by you, identified by you, is correct. So in today's session, we saw a story of Ajay Garg, whose hobby of painting, it turned into a successful career of him. Okay, fine. With this, I'll end the session over here. We will meet again next session. Thank you so much, friends. Have a great weekend ahead. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilga. Just give me a few seconds.